Okay. Hare Krishna, everybody. Всем Харе Кришна, добро пожаловать. Hang on, I have to make your sound a little higher here. Okay. Om Agyantimandasya Gyananjala Shalakaya Chakshunmilitam Dana Tasmai Shri Gove Namaha Shri Chaitanya Manupastam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Upakaramayam Dadati Swavadantikam Namam Vishnupada Krishnapasta Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Namane Namaste Saraswati Deve Govani Pachayine Nivashesha Shunyavari Pashatari Shatarine Vanchakapa Jubasha Kripa Sinumevacha Paditanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Jai Shri Krishna Chaitanya Bhavanityananda Shri Advaita Gadada Shri Vasadi Go Bhaktavinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Okay, good evening, everybody. Welcome. Welcome to our session number 3. Добро пожаловать на нашу третью лекцию. So let us quickly remember the first 2 sessions we mainly use to try to convince ourselves that without this exchange of giving shelter and accepting shelter, we actually cannot really make advancement. Давайте немножко вспомним, о чем мы говорили на предыдущих лекциях. Мы говорили о том, что без взаимоотношений, где мы даем или принимаем прибежище, на самом деле мы не можем полноценно духовно развиваться. Yes, without taking shelter and accepting a mentor, we can easily lead an unbalanced spiritual life and actually go off the track. Без того, чтобы принять прибежище от наставника, мы можем очень легко потерять баланс и сойти с правильного пути. Yes, we cannot really assess ourselves objectively. Мы не можем объективно оценивать свое положение. So we need somebody who can correct us also and who can help us to keep a balanced spiritual practice. Поэтому нам необходим кто-то, кто сможет нас поправлять и кто поможет нам сохранять равновесие, баланс в духовной жизни. And in the second session we were discussing how unless we are sheltered, we can actually not give our heart and soul in service. А на второй лекции мы обсуждали такой момент, что если у нас не будет прибежища, то мы не можем полноценно вкладывать свое сердце и душу в служение. And therefore Krishna will not be attracted by our service mood. И поэтому Кришна не будет привлечен нашим умонастроением служения. We will not get a taste and we won't receive insights and realizations. Также мы говорили о том, что таким образом мы не сможем обрести вкус и обрести реализации внутренние какие-то. Yes, and our spiritual life will be boring. Nothing much will be happening. Также, что наша духовная жизнь может стать очень скучной, в ней не будет присутствовать энтузиазма. Because Krishna gives realizations according to our mood of service. Потому что Кришна дает нам реализации в зависимости от нашего настроения, с которым мы совершаем служение. So in this way we discussed so many important points why without having a mentor we can actually not really make progress. We can easily become stagnant. И поэтому мы также обсуждали дополнительные моменты, которые свидетельствуют о том, что без наставника мы не можем полноценно развиваться в духовной жизни, мы встаем на одном месте и не движемся вперед. And in the same way, without becoming a mentor ourselves, our life will be superficial because we're only worrying about ourselves and not about others. И точно так же, если мы сами, в свою очередь, не даем кому-то прибежище, не действуем в роли наставника,
мы также теряем вот это умонастроение служения, и нам также сложно самим в нашей духовной жизни. And we also discussed that, we simply, we discussed the main obstacle being envy that blocks us from giving shelter and accepting shelter, right? Также мы обсуждали главное препятствие, которое не дает нам принимать прибежище и давать его, и это является зависть. Yes. And a culture where sense gratification is the all-in-all goal in life, envy is very much prominent, envy and competition. И у людей, для которых главной целью жизни является наслаждение чувств, для них конкуренция и зависть становятся регулярными спутниками. Yeah, so and that is the mood in the modern way of life. It is all about sense gratification. И вот таково настроение в современной жизни, все вертится вокруг наслаждения чувств. So therefore, for us, this exchange of giving shelter and accepting shelter often does not feel so natural, especially when we are still strongly influenced by envy in our heart. И именно поэтому для нас вот эти взаимоотношения, где мы даем или принимаем прибежище, они кажутся нам какими-то неестественными или сложными. И все это происходит из-за того, что в нашем сердце все еще присутствует зависть. So the today's session, I would like to discuss the qualities we have to be eager to accept shelter from others. Итак, сегодня я бы хотела обсудить качества, необходимые для принятия прибежища. Yes. I assume that you have the materials in front of you, somehow downloaded or something, У right? вас есть перед вами этот материал в письменном виде, вы скачали его? Yes, you have? У всех есть, да? Yes. Okay, good. Yeah, so we have 3 main qualities we need to have in order to be eager for shelter. Итак, мы должны обладать 3 основными качествами для того, чтобы желать и быть готовыми принять прибежище. And actually, these qualities are all connected with the one and foremost quality of humility. И все эти качества, в основном, они связаны с самым главным, и это смирение. Yes, very natural. If a person is not humble, he or she will not feel inclined to ask for guidance, for advice. The person will think, I know everything. Все очень просто. Если человек не обладает смирением, то он не будет просить о руководстве, он будет думать, что он и так все знает. Yes. So humility is the overall quality we need to have. And this humility manifests in somewhat secondary qualities. Поэтому смирение является основным качеством, и при этом оно проявляется в 3 следующих качествах, вторичных. And the first one we want to discuss is the quality of inquisitiveness. И первое качество, о котором мы хотим поговорить сегодня, это любознательность. Yes. So again, a person who is not humble, a person who is proud, will think, I know everything. No need to inquire from anybody else. I know it already. Человек, который не обладает смирением, который горд, он будет думать, зачем мне кого-то что-то спрашивать, я и так все знаю. Also, we know that Rupa Goswami says that the only qualification for pure bhakti is the intense greed to get bhakti, lolyam. И также мы знаем цитату Рупы Госвами о том, что единственная квалификация для обретения бхакти является сильная жажда, лаулия, жадность обрести бхакти. So if we are greedy for anything, we will be inquisitive into that direction. Если мы будем испытывать жадность по отношению к чему-то, то естественным образом мы будем вопрошать, мы будем проявлять любознательность. So a person who is greedy for money and wants to become a good businessman
naturally that person will be inquisitive in that direction. How can I become a successful businessman? Very natural. Естественно, если человек испытывает жадность по отношению к деньгам, если это бизнесмен, то он будет постоянно задаваться вопросами, он будет проявлять любознательность, как я могу еще больше заработать денег. So in the same way, if a person is greedy for Krishna, then he will be inquisitive in regards to pure devotional service. Точно так же относительно сознания Кришны, если преданный будет испытывать жадность, обрести его, то естественным образом он будет вопрошать и проявлять любознательность относительно преданного служения. I want to quickly read a little paragraph from one purport from the second canto, 8th chapter, verse 24. Я бы хотела обсудить небольшой отрывок из комментария к Шримад Бхагаватам 2.8.24. Yeah, so even, Lubomir Prabhu, even if you don't have it in Russian, it is pretty easy to translate. Have you got it in front of you? Yes, just a second. Yeah, I have it. Yeah, and I'm only reading one part of it. The Okay. spiritual master is always prepared to impart knowledge to the disciple, and specifically when the disciple is very inquisitive. Духовный учитель всегда готов поделиться своими знаниями с учеником, особенно если видит, что ученик любознателен. Inquisitiveness on the part of a disciple is greatly necessary for the progressive disciple. Пытливость – это одно из главных условий прогресса в преданном служении. Maharaj Pariksit is a typical disciple because he is perfectly inquisitive. Махараджа Парикшит – идеальный ученик, потому что в полной мере наделен этим качеством. If one is not very inquisitive about self-realization, one need not approach a spiritual master simply to make a show of discipleship. Тот, кто недостаточно сильно интересуется наукой самоосознания, не должен принимать духовного учителя только чтобы изображать из себя ученика. So Prabhupada is speaking quite some strong words here, you know? То есть Шрила Прабхупада тут делает достаточно жесткие утверждения. So he's saying, if we approach Guru, but actually in our heart, we are not truly inquisitive, we are simply making a show of discipleship. И вот он здесь говорит, что если мы обращаемся к духовному учителю, но при этом в сердце мы не испытываем любознательность, мы не вопрошаем, не задаем его вопросы, то это просто шоу-театр. So let us understand what it actually means to be inquisitive. Поэтому давайте попробуем понять, что же означает проявлять любознательность. It does not necessarily mean that we have a question. Это не обязательно значит, что у нас всегда есть какой-то вопрос. Because in the English language, inquisitiveness is connected linguistically to the word inquiring, which means asking a question. Потому что в английском языке слово любознательность лингвистически, лексически связано с глаголом задавать вопросы. Yeah, but in other languages, it's not like that. In German also, there's no connection between inquiry and inquisitiveness. Но в других языках, как, например, в немецком, нету такой сильной связи между словом любознательность и, допустим, задавать вопросы. So a deeper meaning of inquisitive is that a person really deep from the heart has this thirst of finding out how to reach Krishna. You know? И что означает на самом деле любознательность? Это то, что у человека присутствует очень сильная жажда узнать, что же такое сознание Кришны. Yes, there is this eagerness there. How can I reach Krishna? How can I overcome my obstacles in my heart? То есть у него присутствует в сердце очень сильный интерес. Он такой человек хочет узнать, как мне достичь Кришну, что мне необходимо для этого сделать. And that means we hear with rapt attention, sucking up every drop
that comes from the person's mouth. И это также означает, что в таком случае мы слушаем с очень большим вниманием, впитывая в себя каждое слово нашего учителя. From the person's mouth, yes. So Bhaktivinoda Thakur also gives these 3 levels of attentiveness. Вот Бхактивинод Такур дает 3 уровня внимательности человека. Or let's say 3 levels of inattentiveness. Или 3 уровня невнимательности. Inattentiveness on the level of the body means there is some laziness there, some sleepiness. Вот невнимательность на уровне тела проявляется как сонливость, как лень. Inattentiveness on the level of the mind, there's distraction there. Невнимательность на уровне ума проявляется в виде отвлечения ума, беспокойства ума. And inattentiveness on the level of the heart means that the heart is indifferent. А невнимательность на уровне сердца проявляется в виде безразличия. Yeah, there's simply some boredom there, some disinterest, and we just hear, okay, we hear, like that. Ну, может, мы слушаем какую-то лекцию или кого-то, и при этом нам это особо не интересно, что-то как-то скучновато. It means the heart is not involved. И это означает, что наше сердце не вовлечено в процесс слушания. So we can say, being inquisitive is the opposite of hearing with indifference. И вот проявлять любознательность, можно так сказать, что проявлять любознательность — это нечто противоположное слушанию без интереса. Yes. So it's interesting to understand that any kind of service we do, there cannot be any indifference there if we want the service to transform our heart. Поэтому мы должны понимать, что если мы хотим, чтобы служение трансформировало наше сердце, в нашем служении не должно присутствовать безразличие. Yes, there has to be some eagerness there, and we have to try our very best, and the heart has to be involved. В нашем служении должно присутствовать сильное желание, готовность что-то делать, а также желание менять наше сердце. All our service is meant to transform the heart. И все наше служение направлено на то, чтобы трансформировать, поменять наше сердце. And for this transformation to take place, the heart has to be involved in our service mood. Для того, чтобы это произошло, наше сердце должно быть вовлечено в настроение служения. No matter whether this is in chanting the holy name or in hearing, from a speaker's mouth or in doing any kind of service, the heart has to be involved. И неважно, о чем идет речь, о воспевании святого имени, о слушании лекции, либо об общении с кем-то, наше сердце должно быть вовлечено в этот процесс. Yes, so if we hear without inquisitiveness, then the words simply enter one ear and they go out the other ear and they bypass the heart. Поэтому если мы слушаем без любознательности, то все, что мы слышим, оно заходит в одно ухо и выходит через другое, не оставляя ничего полезного. Yeah, so and therefore that hearing does not transform the heart. И таким образом такое слушание не трансформирует наше сердце. Yes, so inquisitiveness, as Prabhupada is saying in this purport, inquisitiveness on the part of the disciple is highly important in order to actually make advancement. Вот как утверждает Шрила Прабхупада в этом комментарии, любознательность ученика крайне важна для того, чтобы он духовно развивался. Yes, and also as we discussed in the last session, how we associate the non-envious way of associating with seniors is that we inquire from them and we render service to them. Pariprashnena sevaya.
И вот как мы обсуждали на предыдущей лекции, каким образом мы служим старшим, мы задаем им вопросы, и также мы внимательно слушаем и пытаемся им служить. Yes, Bhagavad Gita, Tadvidi Pranipatina Paripashnena Sevaya. So this is not only in regards to Guru, but actually in regards to any senior person. То есть это означает, что мы должны вести себя таким образом не только по отношению к гуру, но и по отношению к любому старшему преданному. This is how we take advantage of the presence of a more experienced person, that we are inquisitive. И вот таким образом мы можем воспользоваться такой удачей, общением со старшим преданным, только при условии, что мы проявляем любознательность. And offering the humble service will put us in the right mentality towards that person. It puts us in a humble position. И если мы также будем при этом предлагать смиренное служение, то это поможет нам войти в правильное умонастроение по отношению к этой личности. So these two aspects of inquiry and rendering service, they actually enhance each other. И вот эти два аспекта, смиренное вопрошание и смиренное предложение служения, на самом деле они усиливают, дополняют друг друга. Yes. The more we serve humbly, we serve a person in a humble, menial way, the more we want to hear from that person. Потому что чем больше мы служим смиренно, полноценно какой-то личности, тем больше мы хотим от него слушать. And the more we hear from a person, the more we will feel inspired to render humble service to the person. И чем больше мы слушаем, мы внимаем такой личности, тем больше нам хочется ему служить. Yeah, so in this way, hearing and offering humble service, they enhance each other unlimitedly, ever increasing. Поэтому слушание и служение, они взаимосвязаны, они взаимодополняют и усиливают друг друга до бесконечности. Yes. We can actually say when two devotees meet, their meeting becomes meaningful when one person has something meaningful to share and the other person is eager to hear and inquire. И вот мы можем сказать, что встреча двух преданных имеет смысл в таком случае, если у кого-то есть чем поделиться, что представляет какой-то интерес, что является важным, и в то же время, если у другого преданного присутствует любознательность или интерес к тому, чтобы его выслушать. So if one person is eager to hear and one person has something meaningful to share, then transcendental nectar flows. Вот если у одной личности, у одного преданного есть что-то важное, чем он может поделиться, а другой готов слушать, то при этом мы будем наблюдать потоки трансцендентного блаженства. But if nobody of the two is eager to hear and nobody has anything meaningful to share, then it's just small talk. Но если при этом кто-то не готов, не хочет слушать, а другой человек не имеет что важного сказать, то это будет просто обычной материальной беседой. It will not be uplifting and beneficial for anybody involved. То есть такое общение не будет воодушевлять или как-то помогать развиваться. I remember I once had this experience. I was invited to one family for lunch. Вот у меня был такой практический опыт. Одна семья пригласила меня на обед. And they had been around for about 12-15 years in Krishna consciousness, not really senior, but also not completely newcomer, like that. И вот эта семья, они практиковали уже примерно 12-15 лет, то есть они не были прямо такими большими старшими преданными, но при этом и не новичками. So and when I came for lunch, there was, the discussion was not so deep and meaningful.
И вот когда я пришла на обед, там беседа не была прямо уж такой глубокой и полной смысла. Yeah, they were mainly just talking about themselves, what they all have been doing, and so on. В основном они говорили о себе, чем они занимались. And they didn't ask me any question, И при nothing. этом они меня ничего не спрашивали. So since they didn't ask me any questions, I tried to ask them some questions, just to get a bit of a discussion happening somehow. Ну и так как они меня ничего не спрашивали, то естественно, что я задавала им вопросы, чтобы как-то поддержать беседу. Yeah, but the whole level of the exchange remained very superficial. Но весь уровень взаимообмена в такой беседе, он оставался достаточно поверхностным. So, and then interestingly, the wife of the couple had this idea to make an interview with me because she is producing a magazine about her Guru Maharaj's activities. И вот что интересно, супруга в данной семье, у нее возникла идея взять у меня интервью, так как она вела журнал о деятельности своего гуру Махараджа. So first she just, in a very formal way, she asked me different questions. Ну и вот вначале, как бы формальным образом она задавала мне различные вопросы. It was all for the interview. Это все было предназначено для интервью. But then at one stage, she actually became inquisitive. Но затем в какой-то момент она проявила любознательность. Yes, and she actually had some interest in the topic we were discussing, and she asked more questions. И вот у нее проснулся интерес к этой теме, которую мы обсуждали, и она начала задавать все больше и больше вопросов. All of a sudden, her interest was awakened, her inquisitiveness. То есть в какой-то момент у нее проснулся интерес, она начала проявлять любознательность. So, and from that moment, the whole mood and atmosphere transformed. И вот с этого момента все настроение и атмосфера полностью поменялись. Yes, and we actually had a very nice exchange and deeper discussions. И у нас был замечательный взаимообмен и очень глубокие беседы. Yes, and I was just thinking, thank God she wanted to do this interview, otherwise the whole exchange and meeting would have not really been very satisfying. И вот я подумала, слава богу, что у нее возникла эта идея с интервью, иначе вся эта встреча была бы бессмысленна и лишена смысла. Yes, and I was somewhat smiling to myself afterwards and thinking, just see, unless one person is eager to hear something and is inquiring, and another person has something uplifting to share, it's just no nectar is flowing. Вот я потом улыбалась при себя, думая, что ну вот, как это работает, если у человека нет любознательности, он не задает вопрос, а другой не может как бы ответить и поделиться чем-то важным, то в таком случае никакого трансцендентного блаженства, нектара не присутствует. Yes, and also we have to remember that sadhu never speaks actually unless he is asked. И также мы должны помнить это правило, что саду никогда не говорит, только если его не спросят что-то. Yes, because sadhu knows that unless the person is inquisitive, most likely his words will not fall on fertile ground. Потому что саду знает, что если человек не задает вопросы, то навряд ли его слова попадут в благоприятную почву. It will not enter the ear and go to the heart. It will just simply go in one ear, out the other, and then no use, То есть если человек не задает вопросы, то слова такого садху, они не взойдут в сердце, они будут просто заходить в одно ухо и выходить через другое. Yes, but if a person is actually eager and like a dry sponge, sucking up every drop of water which is flowing, then the hearing
of the person, and the speaking of the sadhu will have an effect, Но если у человека есть сильная любознательность, и он готов все впитывать как губка, то естественно, что он будет принимать глубоко в сердце то, о чем говорит саду. Yes. So now, interestingly, a materialist, for a materialist, being inquisitive is almost like a weakness. It shows he doesn't know, И что интересно, в среде материалистов качество любознательности, оно считается не очень хорошим, потому что как так, что я, получается, ничего не знаю. Yes. People today, they love to talk about themselves. Люди Instead сегодня, of inquiring from others, they simply talk about themselves, люди сегодня предпочитают больше говорить о себе, вместо того, чтобы задавать вопросы и проявлять любознательность по отношению к другим. Yes, because everybody wants to pretend and project that he knows everything. Потому что большинство людей хотят делать вид, притворяться, что они все обо всем знают. And to inquire is almost seen like a failure. What? You don't know? Really? You don't know? Well, I know this. How come you don't know? Вопрошание считается чуть ли не каким-то позором. Как так ты об этом не знаешь? Об этом же все знают, я об этом знаю. Yeah, so people feel embarrassed to ask, to inquire because they feel ashamed, Поэтому люди смущаются задавать вопросы, вопрошать, потому что чувствуют какой-то стыд при этом. Yes, and everybody wants to pretend that they know everything. И все хотят делать вид, что они лучше знают все, что происходит, чем остальные. Yes, so sometimes when we talk to people, sometimes they even say, every third sentence, they say, yeah, I know. Поэтому в общении с такой категорией людей мы очень часто можем слышать через каждые несколько предложений: да, я это знаю, да. Yeah, so these two words, I know, they're probably the words that block us the most from any kind of learning experience. Поэтому вот эти слова «я знаю», скорее всего, они блокируют и препятствуют получению какого-то знания. Yeah, so the Vaishnav mood is humility. I don't know. Maybe I can learn something here. Вайшнавское настроение противоположно. Я ничего не знаю, поэтому, может быть, я могу чему-то научиться здесь. Yeah, so with that attitude, we can actually learn something. И вот с таким настроением мы можем на самом деле что-то выучить, что-то узнать. Yes, but this mood of thinking we know everything, this is completely counterproductive to spiritual progress, actually. Но вот это настроение, что я все знаю, вот эта гордыня, она на самом деле не приносит нам никакой пользы в духовной жизни. Yes. So we can be a little introspective and also see, that we don't fall into this trap of just enjoying to hear ourselves talk, about our great activities or something, but rather we should inquire, Поэтому мы должны заглядывать регулярно в свое сердце и следить за тем, чтобы мы не говорили в основном о себе, а старались вопрошать и искать духовные какие-то знания. Actually, according to Vaishnav etiquette, we can almost say that it's really inappropriate if in the presence of a senior person, we just talk about ourselves. This is not how we are meant to associate. Согласно вайшнавскому этикету, можно сказать, что в принципе в присутствии старшего преданного говорить что-то о себе это неприлично и не соответствует этикету. Yes, and if we look a little bit deeper in our heart, we can detect that
there's some pride there that we want to show off how great we are and what we all do, so this is really inappropriate way of associating with a senior person. Поэтому если мы будем заглядывать в свое сердце, мы увидим, что на самом деле за разговорами о себе кроется гордость и желание какого-то ложного престижа. То есть это неправильный образ общения со старшим преданным. So I'm very clear, unless we have this inquisitiveness there in our heart, how will we feel inspired to approach a person and ask for guidance and for instruction or for some correction? This will not be possible for us. Поэтому естественным образом, если у нас отсутствует любознательность или желание вопрошать, то как мы сможем обращаться к наставнику или к старшему преданному за какой-то помощью или наставлением? So I think today, since we have these 3 different qualities, maybe we stop after each quality and see if there's any further points of discussion. Or let's see how inquisitive you are. Ну вот мы, скорее всего, дальше будем обсуждать каждое качество, будем останавливаться после него, обсуждать и вообще проверим, насколько любознательны вы. Yes. Do we have any questions about the topic of inquisitiveness? Есть ли какие-то вопросы на тему любознательности, вопрошания? Yes. Харе Кришна. Харе Кришна, Прабhu. Не так вопрос про вопрошание, а про взаимодействие. Вы сказали, что есть, можно вопрошать, а можно делиться чем-то. Есть, So you said we can inquire or we can share something. Yes. And how to understand what we can share with our mentor? Or we should only inquire for the senior? Извините. Переведу ваш вопрос на русский. So the first part was in Russian and the second part in English, was it? Так, вопрос... Любомир Прабhu, you can translate. Итак, вопрос заключается в том, как понять вот эту разницу между вопрошанием и просто ситуацией, где мы чем-то делимся со старшим преданным. Или деление, когда мы что-то хотим поделиться с кем-то, это только с равными можно делать. Or we should share only with our equals, not seniors. Now, see, when I say one person has to be eager to inquire and hear something, and the other person has something uplifting to share, in that connection, I of course mean the person sharing something should be senior and more experienced, and he shares something uplifting to the less experienced. Конечно, когда я говорю о том, что кто-то, один человек проявляет любознательность, задает вопросы, другой отвечает или чем-то делится, здесь речь идет о положении старшего и младшего. То есть старший должен чем-то поделиться, воодушевляющим, вдохновляющим младшего. So if we are in the junior position, it's also against the etiquette to try and advise a senior person. That's against the etiquette, Поэтому это будет нарушением этикета, если мы с нашего младшего положения будем пытаться как-то советовать старшему. So the junior person should not have that pride to think, that his experience or his thought will be uplifting to the senior person. Поэтому младший не должен пребывать в таком настроении или иметь такую идею, что он может что-то сказать, что вдохновит старшего. But of course, it doesn't mean that he cannot share anything.
You know? Это, конечно, не означает, что мы не делимся вообще ничем со старшими. Yeah, so as a junior person in connection with our mentor, we may have to share a certain situation, a certain experience, whatever we encountered, and then to formulate the inquiry, how to act in this situation. So that's a different kind of sharing, you know? Поэтому, конечно, во взаимоотношениях с нашим наставником мы должны делиться, то есть с ним какими-то ситуациями, что у нас произошло, и затем мы должны формулировать вопрос для того, чтобы получить его помощь. Yeah, so then we simply share all different details from a certain experience in order to make our mentor understand what this experience was like, the situation, you know? Поэтому, конечно же, мы делимся какими-то деталями касательно ситуации или нашим опытом, который мы получили. As we were saying, you know, if in Nectar of Instruction, the 6 loving exchanges, Guyam Akyati Prichyati, you know, where one person is confidentially inquiring and another person is confidentially speaking. Ну и как мы говорили в «Нектаре наставления», говорится о том, что один человек делится сокровенными вещами, другой его выслушивает. So and there, Prabhupada says in the purport, a more experienced devotee shares and a less experienced devotee learns from him. Шрила Прабхупада пишет в комментарии, что более опытный, преданный делится своим опытом, а менее опытный, преданный выслушивает его. So this exchange can only go on if one side, the less experienced person, is inquisitive and eager to hear, and the more experienced person has something uplifting to share. Yeah. Поэтому этот взаимообмен может иметь место только в случае, если младший преданный проявляет любознательность, он вопрошает, а старший преданный делится чем-то важным. Yeah. Clear? Вам Yes. понятно? Do we have anything else about the quality of inquisitiveness? Есть ли еще вопросы касательно качества любознательности? There is one question in chat from Yes. Jenny Гунамайи. Okay. Как чувство сентиментальности контролировать и задавать вопросы, уместные духовному учителю или старшим преданным? Иногда от волнения, от встречи со старшим преданным сложно задавать вопросы, и это волнение просто затмевает разум. So, how can we control our sentimental feelings and ask questions that are appropriate to our spiritual master or to senior devotees? Sometimes I feel so anxious due to such meetings with senior devotees, and it's difficult to ask questions, and this anxiety just blurs my intelligence. Yeah, I mean, let's first of all remember this is also the difference between the materialistic view and the spiritual view. In material life, people get annoyed when others ask questions. Ну и давайте еще вспомним один такой важный момент, разница между материальной и духовной культурой. В материальной культуре люди испытывают раздражение, когда им задают вопросы. They find it a disturbance. Don't take my time with you questions. I have no time. То есть они беспокоятся от этого и говорят, ну, почему ты тратишь мое время на это, у меня нет времени на твои вопросы. So that's a material, you know, mood and attitude. И это материальное настроение и умонастроение. Yes, but in spiritual life, you know, a person, a preacher or a mentor is never annoyed about a person asking questions. No. Но в духовной жизни проповедник или преданный, он никогда не будет испытывать раздражение от того, что ему задают вопросы.
Yes, a preacher is happy when people have some questions. Проповедник на самом деле будет испытывать радость и счастье от того, что ему задают вопросы. And actually, we serve a speaker by asking questions because this gives them the chance to go deeper into a topic. На самом деле, когда мы задаем вопросы лектору, мы этим служим ему, потому что у него появляется возможность глубже раскрыть эту тему. Because the speaker actually gets most benefit, Потому more than the audience. Потому что на самом деле лектор получает больше блага, чем его слушатели. Yeah, so first of all, we should be clear in this, that it is never a disturbance to ask a good question. Поэтому мы должны четко усвоить для себя, что в вопрошании, в задавании вопросов нет никакого беспокойства. What becomes a disturbance if people ask the same question again and again and again and again, and they don't apply your answer, then it becomes a little annoying. Что на самом деле немножко раздражает, это когда люди задают один и тот же вопрос снова и снова, но при этом не пользуются вашим ответом. Yes, if people only want some attention, but they're actually not really interested in your answer. То есть если люди заинтересованы больше в вашем внимании, а не в ответе как таковом. Yeah, that becomes annoying. И вот это, да, это немного раздражает. Yes. So now to go back to your question, what I, especially in the first 20, 30 years, what I've been doing is that I collect questions throughout the year. Ну и относительно вашего вопроса, что я делал первые 20-30 лет, просто в течение года я собирал свои вопросы. Yes, because so often during the year we come across some questions. So, and then when we meet a sadhu or guru, then all of a sudden all the questions are answered and we don't have any more questions, you know? Потому что происходит, там, если у нас есть какие-то вопросы, мы их собираем, а потом вдруг встречаемся с саду или с гуру, то неожиданно каким-то мистическим образом мы сразу же получаем ответы на них. So it's good to collect the questions, write them down. Поэтому, чтобы не забыть, чтобы оно не вылетело неожиданно из головы при таких встречах, полезно их записывать. And then when you meet guru or sadhu, you make an appointment and you go and ask your questions, you know, you ask for darshan. Поэтому, если вы встречаетесь с гуру или с садху, вы можете попросить о даршане, о встрече, и с этим списком вопросов обратиться к нему. But also we often say, you know, especially if our guru has thousands of disciples, we first should ask senior devotees and see if we find the answer there also, you know, and not go with every little question straight to our Diksha Guru, you know. Естественно, что касается духовных учителей, то у них 1000 учеников, поэтому, чтобы не беспокоить их какими-то мелкими вопросами, мы можем обратиться к нашим старшим преданным. С ними. Yes, but sometimes there is a certain power behind it to hear the answer from our guru. При этом также важно помнить, что когда мы слышим ответ от нашего гуру, в его ответе заключена определенная сила. And of course, we can also understand that all our shastras come about through one person inquiring and one person giving the answer, right? Ну и, конечно, мы можем понимать, что все, not all the shastras. No, all the shastras come about, yes. Sorry, I didn't get you. We should understand that our shastras, Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, they all come through one person inquiring and one person giving the answer. Ну и, конечно, надо также помнить, что наши, каким образом возникли или были написаны, поведаны наши шастры, это все происходило в ситуациях, когда один человек, одна личность вопрошала, а другая отвечала. Yes, it's you know, comes through the one-to-one mentorship, you know.
То есть это духовное знание было поведано во взаимоотношениях наставничества один на один. Yes, Arjuna is confused and he's asking Krishna, you know. Арджуна не понимал, что ему делать, и вот он вопрошал Кришну. And Parikshit Maharaj knows in 7 days he has to die, so he asks Sukadev Goswami, and that's how the whole Bhagavatam comes. Парикшит Махарадж знал, что он должен был оставить тело через 7 дней, и поэтому он вопрошал и задавал вопросы Шукадеве Госвами. So these shastras are not coming about by one person simply giving big lectures or something. No, the origin is the one-to-one. Ну и, как вы понимаете, все наши шастры, они не были поведаны посредством каких-то больших лекций, то есть все они были поведаны в ситуациях один на один. So that once again confirms how important this one-to-one inquiry and upliftment is. You know? Это еще раз подчеркивает важность таких доверительных отношений, где человек вопрошает и где его пытаются вдохновить и возвысить. Yes. So I would like to move on to the next quality because I'm looking at the watch and we have 70 minutes left and we have to have enough time for 2 more qualities. You know? Итак, я перейду к следующим качествам. У нас немного времени. So the next quality, which is absolutely necessary in order to take shelter, is helplessness. Итак, следующее качество, которое абсолютно необходимо для того, чтобы принять прибежище, это беспомощность. In fact, the whole term of taking shelter is only meaningful if it is based on helplessness. На самом деле все понятие прибежища имеет смысл только в том случае, если человек испытывает беспомощность. Yes, without helplessness, there is no point in taking shelter, actually. То есть если кто-то не испытывает беспомощности, то нет никакого смысла даже просить о прибежище. And I mean, it's interesting, at least in English language and also in German language, you know, the term shelter is hardly even used in the day-to-day vocabulary. И что интересно, в немецком и в английском языках в ежедневном обиходе слово «прибежище» практически не используется. I mean, the only ways how common people use this word shelter, what comes to my mind is the bus shelter, you know, the little house there on the bus stop in case it rains or something. That's the bus shelter. Ну и что мне приходит в голову при слове «прибежище», обычно, что люди на Западе, как они его понимают, это остановка, автобусная остановка, которая как бы защищает, дает прибежище. Yes, or the shelter for the homeless. You know? Yes. Прибежище для бездомных. Yes, but otherwise I can hardly even think of any other, you know, situation where this word shelter is used. You know? Ну, а в других ситуациях я даже особо и не могу себе представить, ну, где бы использовалось это слово. Yes, and I mean in German language, to take shelter, Zuflucht suchen, I mean, this sounds like something from the Middle Ages, you know, nobody even uses these terms, you know. Ну, а на немецком это так звучит, как будто это что-то из средних веков. То есть никто не пользуется этим словом. Yes, so that already gives us an idea. I mean, in material life, nobody strives to feel helpless. Nobody has that goal to feel helpless. Ну и вот что интересно, в материальной жизни никто не ставит себе целью испытывать беспомощность. But in spiritual life, helplessness is one of the main and foremost qualities we have to cultivate. А в духовной жизни беспомощность является одной из важных и необходимых качеств.
I want to read you one paragraph from this nice purport, 1 Canto, 8th chapter, verse 26. Я бы хотела вам прочитать один комментарий из Шримад Бхагаватам, 1 песнь, 15 глава, 21 стих. Hang on. 1 Canto, 8th chapter. Прошу прощения, 1 песнь, 8 глава, 26. 1:8:26. 26 стих, 1:8:26. Yes. And I will read only one paragraph, not the whole thing. Ну, я прочитаю только один абзац, не все. Actually, the Lord's holy name has such powerful potency. На самом деле у святого имени Господа имеется такое могущество, But there is a quality to such utterance also. но также при его повторении необходимо одно качество. It depends on the quality of feeling. Повторение его святого имени зависит от качества чувства, с которым оно произносится. A helpless man can feelingly utter the holy name of the Lord, whereas a man who utters the same holy name in great material satisfaction cannot be so sincere. Итак, беспомощный человек может с большим чувством произносить святое имя Господа, но материально преуспевающий человек не способен произносить святое имя с той же искренностью. A materially puffed up person may utter the holy name of the Lord occasionally, but he is incapable of uttering the name in quality. Самодовольный материалист может случайно произнести святое имя Господа, но не способен делать это с должным чувством. Therefore, the four principles of material advancement, namely high parentage, good wealth, high education, and attractive beauty, are, so to speak, disqualifications for progress on the path of spiritual advancement. Следовательно, 4 столпа материального прогресса, знание, знатное происхождение, богатство, хорошее образование, привлекательность и красота являются своего рода препятствиями на пути духовного прогресса. Yeah, so I mean, Prabhupada puts very powerful points in this one paragraph. То есть Шрила Прабхупада говорит об очень важных вещах в этом параграфе. He says a helpless person can feelingly chant the holy name. Он говорит, что беспомощный человек может с большим чувством произносить святое имя Господа. Yes, and actually we know Prabhupada told us that's how we should chant the holy name, like a helpless child crying out for his mother, you know? Как мы помним, Шрила Прабхупада рекомендовал нам повторять святое имя именно таким образом, как беспомощное дитя, взывающее к своей матери. So, and Prabhupada says, whereas a man who utters the same holy name in great material satisfaction cannot be so sincere. И дальше Шрила Прабхупада пишет, что материально преуспевающий человек не способен произносить святое имя с той же искренностью. Yeah, so this material satisfaction is actually very dangerous. Поэтому вот это материальное удовлетворение, оно представляет определенную опасность. Yes, and these four principles of material advancement, which Prabhupada describes, high parentage, good wealth, high education, attractive beauty, they are, they easily make us proud. И вот эти 4 столпа материального прогресса, знатное происхождение, богатство, хорошее образование, привлекательность и красота, они могут заставить нас чувствовать себя слишком гордыми. Yeah, and material satisfaction means we feel, oh, I'm doing all right, everything is going according to my plan. А вот это материальное удовлетворение может заставить нас чувствовать, что у нас все хорошо, все идет по нашему плану, зачем куда-то двигаться. I've got my house, I've got my income, everything is fine. У меня есть дом, у меня есть доходы, все замечательно. Yeah, so how can we feel helpless in such situation? И
И каким образом мы можем почувствовать себя беспомощными в таких ситуациях? Yes, I mean, I find this a very important point to understand. И вот мне кажется, это очень важный момент, который необходимо понять. Because aren't we all striving for material satisfaction? Потому что разве не все мы стремимся к материальному удовлетворению? I think we have to be honest that we are. You know, it's very important for us, material satisfaction. Надо честно признаться, что мы к этому стремимся, для нас это очень важно. Yes, but here in this purport, we get the understanding that actually this is a danger for spiritual progress. Но на самом деле из этого комментария мы можем понять, что такое материальное удовлетворение представляет собой опасность для духовного прогресса. Because very easily it leads to pride, and then we cannot feel hopeless. Потому что очень легко это может привести к гордости, и мы не сможем чувствовать беспомощность. Of course, a humble and advanced person knows that whatever little opulence he has is simply given by Krishna and can be taken away at any moment. Конечно, смиренный, продвинутый, преданный прекрасно понимает, что все то богатство, которое у него есть, оно дано исключительно благодаря милости Кришны, и он может забрать его в любой момент. So therefore, he will not get proud, even though he may have so many material opulences. И поэтому он не будет испытывать гордость, неважно, сколько у него богатств. Yeah, but usually we are not on this level, and we immediately, it gets to our head if we have some opulence. Но обычно мы не находимся на таком уровне, и как только мы обретаем какие-то богатства, оно тут же загрязняет наши умы. Even when we open our Vaishnav songbook, we can actually see that practically every bhajan is expressing this utter hopelessness. Если мы откроем наш вайшнавский песенник с баджанами, мы увидим, что практически в каждом баджане воспевается вот эта абсолютная беспомощность. Yes, Kabe Habe Bolo, when, oh, when will the day come? Когда же придет этот день? Oh, Gurudev Kripa Bindu dear, Gurudev, give to the servant just one drop of mercy. Или Гурудев, пожалуйста, даруй своему слуге хотя бы одну каплю милости. And then the last line is, if you're not merciful unto me, I can only weep, and I will not be able to maintain my life any longer. Если ты не проявишь свою милость по отношению ко мне, я буду только плакать и не смогу поддерживать жизнь в этом теле. How much more helpless can we feel than that? Насколько еще более беспомощными мы можем себя чувствовать. So that helplessness is actually a sign of advancement. Поэтому такая беспомощность является признаком духовного развития. That we feel helplessly dependent on Guru's and the Vaishnavas and Prabhupada's mercy and blessings and guidance. То есть мы должны чувствовать такую полную беспомощность и зависимость от нашего гуру, от благословений вайшнавов, от их наставлений и руководства. Yeah, that we feel without their mercy, we actually cannot do anything. Мы должны чувствовать, что без их милости мы ничего не можем сделать. Yes, even Prabhupada himself was demonstrating this attitude of utter helplessness. Даже сам Шрила Прабхупада проявлял это качество, полную беспомощность. There is this nice book, which is unfortunately not available in Russian. It is called Our Srila Prabhupada, A Friend to All. Есть одна замечательная книга, которая еще не переведена на русский язык, и она называется «Наш Шрила Прабхупада. Друг для всех». Yes, and one Mataji, her name is Mula Prakriti Devidasi. She compiled this book. И вот одна Матаджи, Мула Пракрити Девидаси, составила эту книгу. And she had this amazing idea to interview all kinds of personalities in India who knew Srila Prabhupada before he left India to go to America. И вот у нее возникла идея собрать интервью
со всеми людьми в Индии, которые знали Шрилу Прабхупаду до того, как он отправился в Америку. Yes. Mula Prakriti Mataji herself already left her body before the book even came out. Вот сама Мула Пракрити Матаджи, она оставила свое тело еще до того, как книга вышла. And so many of these personalities she interviewed, they already also left their body. И все эти личности, с которыми она провела эти интервью, они тоже, многие из них оставили свои тела. Yeah, so she had this marvelous idea just at the right time. То есть у нее возникла эта замечательная идея в идеальное время. Yes, and this book really gives deep insights into Prabhupada's life before he came to the Western world. И вот эта книга дает очень глубокое понимание жизни Шрилы Прабхупады до того, как он уехал из Индии. And we actually don't really know much about this part of his life. What do we know? Only what he told his disciples. You know? Ну и мы особо много не знаем об этой части его жизни. Мы знаем только то, что он говорил своим ученикам. Yes. But Sadhu keeps his secrets of his bhajan very confidential. He doesn't talk about them and so on. You know? Но Саду держит в тайне, сохраняет в тайне секреты своего баджана. Он как бы не рассказывает об этом всем подряд. Yeah, so and in that book, one personality who at that time lived next to Radha Damodar temple in Vrindavan, he shares how every night, in the middle of the night, he used to hear some calling out, some crying voice. И вот один из этих людей рассказал в интервью, что он жил недалеко от храма Радха Дамодара, и очень часто ночью он слышал какой-то плач, взывание, мольбы. And he was wondering, what is it? Ему стало интересно, что происходит. So, and then one day when he heard that voice again, it was full moon night, and he went up on the top of his roof and looked down in Radha Damodar temple courtyard. И вот однажды ночью была полная луна, и он опять услышал эти звуки, эти мольбы, и он зашел, как бы поднялся на крышу и посмотрел, что происходит во дворе храма. And he saw something very amazing. И он увидел что-то удивительное. He saw Prabhupada bending down, sweeping the floor outside Rupa Goswami's samadhi with a little broom. Он увидел, как Шрила Прабхупада, согнувшись, подметал пол вокруг самадхи Рупы Госвами маленькой метелкой. And he was calling out, "Hey Rupa, hey Sanatana, hey Gurudev, give me your mercy." И он восклицал: «О Рупа, о Санатана, о Гурудев, пожалуйста, прилейте свою милость. Give me your guidance, give me strength that I can fulfill the orders of my spiritual master. Даруйте мне свое руководство, даруйте мне силы, чтобы я мог исполнить наставления своего духовного учителя». Every night, Prabhupada was sweeping like this and calling out. И вот Шрила Прабхупада так взывал к нашим ачарьям, к нашим святым и просил у них помощи. That's how Prabhupada prepared himself to fulfill this mission of bringing Krishna consciousness to the world. Вот таким образом Шрила Прабхупада готовился к этой миссии принести сознание Кришны в этот мир. And there's also another story in that book. The Pujari from Advaita Acharya's house in Shantipur is telling that story. И вот есть еще одна история в этой книге. Пуджари из temple. Advaita Acharya's house. Пуджари из дома Адвайты Ачарьи в Шантипуре рассказывает следующую историю. Yes, and the Pujari there tells how over many years Prabhupada in a very regular time, even when he was wearing white still, he was coming there, sitting there, chanting all day, begging, even crying. Tears were rolling down his cheeks.
Вот он рассказывал, как Шрила Прабхупада практически каждый день приходил туда. Not Pastor regularly, every month or something, but not every day. Он регулярно приходил туда, молился, и слезы текли по его щекам. Yes, and then the day before Prabhupada went on the Jaladuta, one day before, he spent again the whole day there, praying, chanting, with tears rolling down his cheek. И затем за один день до отправления в Америку на корабле Джаладута Шрила Прабхупада приехал туда и в течение целого дня возносил молитвы, и читал Святое Имя и плакал. Yes, and the Pujari asked him then, who are you? I know you've been coming here for so many years. Когда Пуджари его спросил, кто ты такой, я вижу, что ты уже столько лет приходишь сюда. So, and then Prabhupada introduced himself, saying his name, saying the name of his guru. И Шрила Прабхупада представился, он назвал свое имя, имя своего духовного учителя. And then he was saying, my Guru Maharaj has given me this impossible mission of bringing this Krishna consciousness all around the world. Он сказал, мой Гуру Махарадж дал мне эту невыполнимую миссию принести сознание Кришны в этот материальный мир. And he was saying, I have no idea how I will do this. I feel completely helpless. Он сказал, у меня нет ни малейшей идеи, как это сделать. Я чувствую себя полностью беспомощным. I feel so unqualified. Я чувствую себя настолько неквалифицированным. Yes, and then he asked for blessings. И затем он попросил его благословений. Yeah, so and then later, this Pujari saw some white Vaishnavas coming, ladies in saris, men in dhotis with japamala. Затем позже этот Пуджари увидел, как в дом Адвайта-ачарьи пришли белые преданные, матаджи в саре, в белом платье. And then one devotee once gave him a Back to Godhead magazine. И затем один преданный дал ему журнал «Назад-обратно к Богу». Yeah, so and then when he opened the magazine, he saw a picture of Prabhupada, and then he realized, oh, wow, he actually managed to fulfill this impossible mission. И вот когда он открыл этот журнал, увидел фотографию Шрилы Прабхупады, он понял, что у него получилось выполнить... The Pujari understood. This was after Prabhupada left. То есть это было уже после того, как Шрила Прабхупада оставил этот мир. Пуджари понял, что Шрила Прабхупада справился с этой невыполнимой миссией. So and then he came to Mayapur and he told the whole story. This was in 1980. И затем он приехал в Майяпур, рассказал эту историю. Это было в 1980 году. Yeah, so these are very secrets, very deep secrets of Prabhupada's personal bhajan, which he would have never shared with any of his disciples. Yeah. Но это вот такие очень личные, конфиденциальные секреты баджана Шрилы Прабхупады, которыми он не делился со своими учениками. And they really demonstrate how Prabhupada himself felt so helpless, even though he is most qualified. He's the Shaktivesha avatar. Yeah. И это демонстрирует могущество, то есть это демонстрирует беспомощность Шрилы Прабхупады, несмотря на все его могущество, он был Шактивеша аватаром. So when a person feels so helplessly dependent on the mercy and empowerment, then he actually can become an instrument in Krishna's plan. И когда человек испытывает такую сильную беспомощность, то тогда он может стать инструментом в руках Кришны. Yes, that feeling of helplessness, that's what makes us connected to Guru, to Prabhupada. И вот это чувство беспомощности помогает нам ощущать связь с нашим гуру, со Шрилой Прабхупадой. Yes, and then the whole flow of mercy coming through the parampara, straight from Mahaprabhu, can actually reach us when we feel this helplessness. И тогда весь поток милости от Шри Чайтаньи Махапрабху по нашей гуру Парампаре может
дойти до нас только при условии, если мы будем чувствовать эту беспомощность. Yeah, so actually this cultivation of helplessness, deep internal helplessness, this is of the greatest importance in our spiritual development. Поэтому это чувство, ощущение беспомощности, оно играет очень важную роль в нашей духовной жизни, в нашем развитии. That's why Gaur Govinda Maharaj also says that ISKCON temple is a crying school where we learn to cry out to Krishna. Именно поэтому Говинда с вами Махарадж говорил, что храмы Искона — это школа, где мы учимся плакать по Кришне. And because this helplessness is so important, that's why Krishna sometimes arranges some suffering for us, just to help us to feel helpless. И именно вследствие важности беспомощности Кришна иногда организовывает такие ситуации, где мы ее чувствуем, он просто хочет нам помочь. Yes, just to smash our pride a bit and make us feel hopelessly dependent on Guru's and the Vaishnava's mercy. You know? Он это делает для того, чтобы сокрушить нашу гордость, чтобы мы чувствовали свою зависимость от гуру, от милости гуру и вайшнавов. Yeah, so that's why Krishna sometimes sends us some earthquakes where all our concepts and plans are smashed into pieces. Именно поэтому иногда Кришна посылает нам какие-то землетрясения, где все наши концепции, идеи, планы просто разрушаются на мелкие части. Just to help us feel hopeless. Только для того, чтобы помочь нам чувствовать свою беспомощность. Because as Prabhupada says in that one purport, first canto, that's actually, by the way, the verse where Queen Kunti prays for the calamities to come again and again. You know? Так как об этом пишет Шрила Прабхупада в этом комментарии, который мы сейчас прочитали, к стиху, где царица Кунти просит у Кришны, чтобы он и дальше посылал ей сложности и проблемы в жизни. So that's why Prabhupada there says a helpless person can feelingly utter the holy name of the Lord. You know? Именно поэтому Шрила Прабхупада пишет, что беспомощный человек может с большим чувством произносить святое имя Господа. Yes, but without that helplessness, we don't chant the holy name in quality. Но без этой беспомощности мы не можем качественно повторять святое имя. Yeah, so the essence of Krishna consciousness is simply that, to take shelter of the holy name of Krishna, of Prabhupada, of the Vaishnavas, and. You know? Поэтому суть сознания Кришны заключается в том, что мы должны обрести и искать прибежище у Кришны, у святого имени, у Шрилы Прабхупады, духовного учителя и так далее. And naturally, without that quality of helplessness, we also will not feel the need to approach a mentor and ask for guidance. You know? Также без этого чувства беспомощности у нас не будет необходимости, нужды подходить к наставнику и просить у него руководства. Yes, and as we mentioned in the beginning, again, you know, materialist has no aspiration to cultivate that quality of feeling helpless. Как мы уже говорили в начале, у материалистов нет никакого вдохновения развивать это качество, чувство беспомощности. Yes, material life, spiritual life, they are so different, like day and night. Материальная и духовная жизнь, они настолько сильно отличаются, они подобны дню и ночи. 269 in Bhagavad Gita, Krishna says, what is day to the materialist is night to the spiritualist, and vice versa. В Бхагавад-гите 2.69 Кришна говорит, что то, что является ночью для трансценденталиста, является днем для материалиста, и наоборот. So what is success in spiritual life is considered to be a loser and a weakness in material life. You know? То, что считается успехом в духовной жизни, в материальной считается неудачей, каким-то, может, даже позором.
Yes, so to feel helpless is a sign of success in spiritual life, but for materialist, it is a complete weakness. Поэтому чувствовать беспомощность для трансценденталиста, для человека, занимающегося духовной практикой, это успех, а для материалиста это слабость. So let me see if we have any question about this topic of the importance of helplessness. Итак, давайте посмотрим, если есть какие-то вопросы по этой теме беспомощности. Харе Кришна. Слышно меня? Плохо слышно. Плохо слышно. Тогда лучше я напишу. Угу. Так чуть лучше, я думаю, что мы услышим вас. Пожалуйста, зависть тоже мешает нам испытывать это чувство беспомощности. Например, зависть к старшим. So the question is, does pride also represent an obstacle for us to feel this helplessness? For example, when we feel envy towards seniors. Whether that stops us from feeling helpless to feel envious. Yes. Yeah, I mean, in an indirect way it does, because when we are envious, we are still hanging on to this desire that we want to be supreme, you know, we want to be the best, we want to be the controller. Ну да, косвенным образом, конечно, потому что если мы испытываем зависть, то таким образом мы хотим чувствовать себя самыми великими, мы хотим быть контролирующими. So there's some pride there, otherwise we wouldn't, you know, consider ourselves so great, you know, and we would not be in that competitive and envious mood. При этом, конечно же, присутствует качество гордости, а иначе мы бы не находились в этом умонастроении конкуренции с кем-то. But then again, we can also say, if we actually reflect and introspect, you know, and we realize how contaminated our heart is with envy, then that can make us also feel helpless. Но при этом мы можем как бы подумать со следующей точки зрения, что если мы заглянем в свое сердце и увидим всю эту гордость, зависть, и мы поймем, насколько это загрязняет наше сердце, то это также может помочь нам ощутить свою беспомощность. Yeah, then we can realize, I by myself have no chance to uproot this from my heart. Мы можем понять, что своими собственными усилиями мы никак не сможем убрать эти негативные качества из нашего сердца. I've been carrying this with me for lifetimes. How can I uproot it? Impossible. Я это переносил с собой в течение многих жизней. Как я могу собственными усилиями избавиться от этого? So, and then we can cry out to Lord Nrsingadev, to Krishna in helplessness and beg them to remove, you know, this envy from our heart. Ну и в такой ситуации мы можем взмолиться к Господу Нрсимхадеву, например, и попросить его очистить наше сердце. But if we don't do this internal work and reflect, and we are caught in that envy and competition, you know, then we will not get to this point of helplessness. Yeah. Но если мы не будем заглядывать в свое сердце, если мы не будем анализировать, что там происходит, то, естественно, мы даже не будем понимать важность важность того, чтобы избавиться от этих качеств и также ощутить беспомощность. Yeah, so some internal work has to be done first. We have to actually come to this point of submitting, you know, and then we can cry out in helplessness.
Поэтому, конечно, необходимо проводить такую внутреннюю работу, самоанализ, и при этом надо понимать свою зависимость, беспомощность. But as long as we think we are right and everybody else is wrong and we only see the mistakes in the others, then we are stuck in that level, you know. Но пока мы будем уверены в том, что только я прав, все другие ошибаются, то мы застрянем на этом уровне. Any other question? Есть ли еще какие-то вопросы? Получается, что беспомощность начинается с раскаяния. Мы должны испытывать раскаяние. So does it mean that our helplessness starts with regret, with remorse? Yeah, of course. Да, именно так. Конечно. Yeah, without regret, there is no crying out. Да, без сожаления, без раскаяния мы не сможем взывать и просить о помощи. Yes. I usually give these 5 steps, you know, like let's say in regards to envy. Ну, обычно я даю следующую, Five. следующие 5 шагов касательно зависти. First step is hearing about the topic. Первое, надо послушать на эту тему. Yeah, that we have to hear how this envy and false ego, how all these things are contaminating our heart and affecting us. You know? Надо получить знание о том, как эти вещи загрязняют наше сердце и сознание. Yes. So, and then the step number 2 is desiring to get rid of them. We realize I have to get rid of this if I want to make advancement. Второй шаг заключается в том, что мы должны понять, что нам необходимо избавиться от этих негативных качеств. So, and then we introspect and look in our heart. А затем мы проводим самоанализ и заглядываем в свое сердце. Honest introspection. И это должно быть искренний, честный самоанализ. Always observing ourselves. Why am I doing this? Why did I say this? Мы должны задавать себе вопрос, зачем я это делаю, почему я это говорю. So, and then step number 4 is we catch ourselves doing the wrong thing. Ну и 4-й шаг – это то, что мы должны ловить себя на том, что мы совершаем что-то неправильно. Again, I was envious, competitive, this, that, you know? То есть мы должны понимать, что этим действием или этими словами мы проявили свою зависть или свою гордость. And then step number 5 is let me ask you, what's the step number 5? Ну, 5-й шаг, давайте я вас спрошу, а какой же 5-й шаг? After catching ourselves doing the wrong thing. После того, как мы поймали себя на том, что поступили неправильно. And by the way, catching ourselves doing the wrong thing, that is already little step to success, because at least we realize, I did the wrong thing. You know, before we didn't even realize. Тот факт, что мы уже поймали себя на каком-то неправильном поступке, это уже показатель определенного прогресса. So what do we do after catching ourselves doing the wrong thing? Итак, что же мы делаем после того, как мы поймали себя на том, что мы сделали что-то неправильно? Мы сожалеем об этом. We regret it. Yes, we regret, we lament, we cry out to Krishna. Да, мы сожалеем, мы оплакиваем этот факт, мы взываем к Кришне. So, and if we do these 3 last steps, that we introspect and we look honestly in our heart, we catch ourselves doing the wrong thing, we cry out to Krishna. If we do these last steps again and again and again, Но если мы совершаем постоянной основе вот эти
три последних шага, то есть мы ловим себя на неправильном поступке, мы сожалеем и взываем к Кришне, и мы делаем это вновь и вновь, So then sooner or later we come to the sixth step. то рано или поздно мы подойдем к шестому шагу. We catch ourselves doing the right thing. Мы поймаем себя на том, что мы поступили правильно. Yeah, some insignificant situation in our daily life will appear, and we realize, before I would have acted differently, but now I could just let it go by and not respond to it. То есть какая-то, может быть, возникнуть незначительная, не прямо такая серьезная ситуация, где мы поведем себя иначе, и мы поймем, что на этот раз я поступил иным способом, чем я привык. So and then we realize, yes, the process works. If we actually cry out to Krishna and lament and regret in helplessness, then Krishna will relieve us gradually from our envy and false ego. Yeah. Ну, и если мы будем как бы следовать такому процессу, если мы будем ловить себя на таких поступках, мы будем сожалеть о них, мы будем взывать к Кришне, то рано или поздно мы увидим изменения, как мы перестанем проявлять эти качества. Yeah, so I would like to spend the last half an hour of our time on the last quality we have left. Итак, последние полчаса, что у нас остались, я бы хотела посвятить последнему качеству, это уважение. Yes, the quality of respect, right? You already said. Да, это качество уважения. Yeah, so again, respect is also connected with humility. All these qualities are connected with humility. If we are not humble, we will not be inquisitive. And if we are not humble, we will not feel helpless. And if we are not humble, there will not be respect. Да, все эти качества, они тесно связаны со смирением. Если мы не будем любознательными, мы не будем его проявлять. Если мы не будем беспомощными, или мы не будем, если мы не будем проявлять смирение, мы не сможем быть беспомощными или проявлять уважение. Yeah, so all these three qualities, they are based on the main and foremost quality of humility. Итак, эти три подкачества, они основываются на самом главном, и это смирение. Yes, so now in regards to respect, first of all, let us understand, we mentioned it already, I think in last session, that a culture of sense gratification always comes together with a culture of disrespect. Итак, давайте вспомним то, что касается уважения. На прошлом занятии мы говорили о том, что культура, где главной целью является чувственное наслаждение, она всегда сопровождается культурой неуважения. Yes, because sense gratification means we use others for our subtle or gross gratification. Потому что культура наслаждения материальных чувств означает, что мы используем, мы эксплуатируем других людей для тонкого наслаждения своих чувств. And we will only do this if we don't respect that person. Мы будем эксплуатировать другого человека только в том случае, если мы не будем его уважать. If we have true respect for a person, we will never ever want to use them for our subtle or gross satisfaction. Если мы действительно уважаем какого-то человека, мы никогда не позволим себе использовать его, эксплуатировать его для наслаждения грубым или тонким образом. And actually we can understand that, especially these days, people have a very superficial understanding of what it means to have respect. Ну и сегодня мы видим, как у людей очень поверхностное понимание того, что же означает уважение и неуважение. Very often we hear that devotees say, oh, this person has, bad qualities, he is not exemplary, how can I respect him? Очень часто мы слышим, как преданные задаются вопросом, у этого человека так много негативных качеств, как его можно уважать, за что его уважать?
Yes, I cannot respect him. Я не могу его уважать. But actually we know a Vaishnava should respect every living entity. Но мы же знаем, что на самом деле вайшнав должен уважать каждое живое существо. Even a non-devotee. И даже не преданного. Even other entities in different species of life. Animals, trees, plants, whatever. Даже другие существа в других формах жизни, как, например, животные, деревья, растения. Yeah, so there is no room for this understanding that we only respect a person who is exemplary and ideal. Поэтому не может быть такого понимания, или не может быть места для такого понимания, что уважать следует только идеального человека. Yes, the respect a Vaishnava gives is based on his spiritual vision of seeing everybody as part and parcel of Krishna. Основой уважения вайшнава является духовное видение, согласно которому он понимает, что каждое существо является частичкой Кришны. He sees every living entity that, Paramatma is present. Также он видит, что в каждом живом существе присутствует Параматма. Yes, so what to speak of a devotee, even if he's not so advanced and perfect or something. Так что уж говорить о преданном, который, может быть, не обладает какими-то, не обладает большим набором хороших качеств. Yes, every aspiring devotee is very dear to Krishna, very dear to Prabhupada, very dear to our Guru. Даже преданный, который только стремится им стать, уже дорог Кришне, Шриле Прабхупаде, нашим духовным учителям. So who are we to disrespect? Поэтому кто мы такие, чтобы не уважать его? And I actually, try to analyze why do we feel like that we cannot respect a person who is not so ideal. И вот это же сама пыталась анализировать, почему же мы не можем уважать человека, который не проявляет свои качества идеальным образом. And I actually started realizing that this is again connected with envy. И что я поняла для себя, это опять все связано с завистью. Because if we have envy in our heart and we see somebody who is not exemplary in all regards, then we immediately evaluate who is better. Am I better or is that person better? То есть что происходит, как только мы встречаем человека, который не проявляет достаточно много хороших качеств, мы сразу начинаем оценивать его и сравнивать с собой, и задаваться вопросом, а кто же лучше из нас двоих? Yeah, so and our envy pushes us that we want to establish ourselves in a superior position. И вот наша зависть толкает нас на то, чтобы мы помещали себя в положение выше. So and then out of envy we say, I cannot respect this person. И на самом деле из-за зависти мы говорим, что я не могу уважать этого человека. Yes, and we want to establish ourselves in a superior position. Cannot respect them. И таким образом мы помещаем себя в положение старшего, в более высшее положение. Я не могу уважать такого преданного. Yeah, so it is again our envy, which blocks us in respecting every living entity, even a devotee who is not so ideal and exemplary. И вот на самом деле эта зависть мешает нам уважать всех живых существ, тем более даже преданного, который не проявляется идеальным образом или как пример. Yes, I mean, probably there's not so many English-speaking people here now, but some of you may know this whole topic which we're discussing here. I put this in book form. Sheltering relationships. Все эти темы, которые мы сейчас обсуждаем, они представлены в этой книге «Взаимоотношения основаны на прибежище».
Yes, and there I have, more opportunity to really go deeper into this whole topic of respect. There's a whole, big chapter on this topic, actually. Ну и в этой книге там даже представлена отдельная глава касательно уважения. So at the moment it's only available in English, but it is just being edited now in Russian. So I think maybe in 6 months or something, I have it also available in Russian language. То есть эта книга сейчас есть на английском языке, но также проводится сейчас ее редакция, перевод на русский. Через 6 месяцев она будет и на русском языке. Yes, but if anybody is interested to get the English copy, you can contact me through Eldar Prabhu or through my Facebook page or whatever, Но если кто-то хочет почитать эту книгу на английском языке, вы можете связаться с Эльдаром Прабу или со мной по имейлу через Facebook. But in any case, we can say that these days people have a very superficial understanding of this quality of respect. В любом случае мы можем сейчас увидеть, как у современных людей очень поверхностное понимание того, что же означает такое уважение. And they misunderstand it to be impersonal or formal, Ну и люди также неправильно думают, что уважение — это что-то формальное или имперсональное. But actually any intimate relationship has to be based on respect. Но на самом деле все сокровенные взаимоотношения должны основываться на уважении. Otherwise, very easily we become over-familiar and we use each other in subtle ways for our own gratification. А иначе мы начинаем проявлять фамильярность и также тонким или грубым образом пытаемся эксплуатировать другого человека, чтобы наслаждать свои чувства. In fact, whole spiritual culture is based on this quality of respect. На самом деле вся духовная культура основана на этом качестве уважения. If that respect is not there, then the seniors cannot pass down knowledge and standards and values to the juniors. Если нет уважения, то старшие не могут передавать все свое знание, стандарты и свой опыт младшим. Yeah, so to receive spiritual knowledge is descending, not ascending, but descending. It comes down from the top to us. То есть духовное знание, оно снисходит, оно имеет природу передачи сверху вниз, а не снизу вверх. And that process of receiving knowledge from seniors, from sadhus, can only take place if there is the foundation of respect there. И этот процесс передачи знаний от садху, от старших, он может иметь место только при условии, что в этих отношениях присутствует уважение. And this is a big problem in the modern days because the respect is getting more and more lost. И в современные дни, то есть это понимание уважения, оно теряется. Yes. People, in order to create intimacy, people throw out the respect, but what they create is over familiarity, not intimacy. То есть люди для того, чтобы обрести вот эти сокровенность в взаимоотношениях, они избавляются от уважения, но на самом деле при этом возникает неуважение. Yes, they don't want to pay the price of having respect within their relationships. То есть люди не хотят платить эту цену, которая требуется в отношениях, где присутствует уважение. And they misunderstand respect to be impersonal and formal. То есть люди считают, что уважение, то есть люди неправильно считают, что уважение — это что-то формальное и имперсональное. Yes, and that people try to create some cheap, reflection of true intimacy, which is simply over familiarity. Что люди пытаются делать? Они пытаются
как бы задешево создать такую видимость сокровенных отношений, что на самом деле проявляется как неуважение. Yeah, so even sometimes in our ISKCON communities, we can observe, that the seniors cannot really pass down their knowledge, their wisdom, their life experience, because the respect of the young generation is not given. Ну и что мы можем наблюдать даже в некоторых местах в Исконе, в нашем движении, это то, что опыт, знания старших преданных не могут передаваться младшим из-за того, что в отношении младших не присутствует уважение в достаточной степени. Yes, if that respect is not there, then the young generation simply ignores the elders and they don't inquire from them. There's no respect there. То есть если у молодого поколения отсутствует уважение, то они просто игнорируют старших, они не проявляют любознательность, не вопрошают их. Because in material life, the elderly people, they are seen as a burden. They're pushed out of the way. Потому что в материальной жизни старших рассматривают как какую-то обузу, их просто спихивают с пути. So then the young generation comes in and says, oh, you old people, get out of the way. We know better now what is modern and trendy. And then people introduce all kinds of Kali Yuga trends and fashions. Ну и что происходит? Молодежь утверждает, что старшее поколение ничего не знает, они знают лучше, что сейчас в моде, что современно. И таким образом вот эти какие-то извращения, кали-юги привносятся в общество. So and then the elders, what can they do? They simply can only stand by and see how the whole process of Krishna consciousness is getting watered down. Что могут делать старшие преданные? Они просто отходят в сторону и наблюдают за тем, как сознание Кришны теряет свою полноту и как оно все становится все более и более разбавленным. Yeah, so the whole process of receiving transcendental knowledge and the whole Vaishnav culture has to be based on a culture of respect. Поэтому весь процесс развития в сознании Кришны и вайшнавской культуре должен основываться на уважении. Without that foundation, everything goes down to hell, basically. Без этой основы все просто катится в ад, по сути. Yes, yes. So it's a serious topic, very serious topic. Поэтому это очень важная тема. And this respect also has to be taught at very young age to the children. И также еще важный момент, уважению необходимо учить детей с самого малого возраста. I have observed all these things in my years of serving in Bangladesh. И вот я наблюдал это на своем опыте во время своего служения все эти годы в Бангладеше. Yes, their Vaishnav culture is still so alive. Там вайшнавская культура все еще жива. Yeah, and their people, they train their children already when they're 1 or 2 years old. They're already at that age, they train them to pay obeisances to senior devotees. И вот уже в возрасте, даже год или два, родители уже учат своих детей предлагать поклоны старшим. Yes, has to be taught right at beginning of a person's life. То есть этому необходимо обучать с самого начала жизни. You hardly find this in the Western world in ISKCON. Ну, на Западе, в Исконе навряд ли вы такое Yes, увидите. that training is not given. Да, такого обучения там не делается. Often the children don't even say Hare Krishna and fold their hands. What to speak of paying obeisances? Nobody's doing that in the Western world, Да, очень часто дети даже не складывают ладони, не говорят Харе Кришна, что уж говорить о поклонах. Yes, yeah, it's cool and trendy just to be easygoing and
and hi, how are you, and so on, but to be respectful, that's not cool and trendy in the modern days of Kali Yuga. В современные дни Кали-юги это не модно проявлять уважение. Сейчас наоборот в тренде быть на равных, на одной ноге со старшими. Yes. Anyway, it's a big topic, and of course here in this seminar we can only briefly touch upon it, but if you ever get a chance to get the book or something, there you will get much more insights into all these aspects. Это целая большая тема, она более подробно представлена в книге. Если у вас будет возможность, можете ее приобрести и почитать. I do want to share one more quote from Chaitanya Shikshamrita from Bhaktivinoda Thakur. Хотела бы еще поделиться одной цитатой из читания Шикшамриты Бхактивинода Такура. It is on your materials. Она представлена в ваших материалах. So we'll read it sentence by sentence. Ее почитаем предложение за предложением. So Bhaktivinoda Thakur says, there are 3 types of service to elders: protection of parents, protection of teachers, and protections of other elders. Так Бхактивинод Такур пишет, существует 3 вида служения старшим: защита родителей, защита учителей и защита других старших. One must follow the instructions of parents and serve them as much as is possible. Нужно следовать наставлениям своих родителей и служить им по мере возможности. A person should serve those who have protected him as a helpless child. Помимо служения тем, кто ухаживал за нами, когда мы были беспомощными детьми, So our parents, in other words. то есть наши родители, He should also serve those who have given knowledge, especially those who have given spiritual knowledge and mantra. мы должны служить тем, кто открыл нам знания, особенно духовное знание, и дал мантру. Those are considered superior who are bigger in body. We usually don't take that consideration so much. Bigger in body, greater in age, or more experienced in knowledge. Более высокое положение по отношению к нам занимают те, кто физически сильнее нас. Обычно мы это не учитываем. Старше или опытнее в знании. One must respect and serve them all. Таким людям нужно оказывать почтение и служить. So now comes a very interesting part. А сейчас идет очень интересная часть. One cannot follow incorrect orders of a superior, but one should not show hostility towards him using disrespectful or harsh words. Таким назиданиям старших можно не следовать, если они ошибочны, но мы никогда не должны проявлять к ним враждебность, используя грубые и непочтительные слова. So in other words, if our parents are not devotees and they give some incorrect orders, we should not follow them. Иными словами, если наши родители, допустим, не преданные, и они дают нам какие-то неправильные наставления, то мы можем не следовать им. But we should also not argue with them and be disrespectful, Но также при этом мы не должны спорить с ними и проявлять неуважение. Even if they're eating meat and drinking vodka, it's not a reason to be disrespectful. Даже если они кушают мясо, пьют водку, это не причина для того, чтобы проявлять неуважение. The respect still has to be there. Can you, yes. Respect has to be there. Все равно должно присутствовать уважение. Because they are our parents, they are our elders. Потому что они наши родители, они наши старшие. They have tried their best to bring us up. Они предприняли максимум усилий для того, чтобы нас взрастить. So we are indebted to them. Так что мы уже обязаны им. But because they're not devotees, we also don't follow their orders.
Но так как они не преданные, мы не следуем их наказам. So now Bhaktivinoda Thakur says, one should put a stop to their improper behavior or instructions by using sweet words, humility, and gentle reasoning at the proper time. И вот Бхактивинод Такур пишет дальше, что вместо этого следует остановить их неправильное поведение, изложив свои мысли учтивыми словами, в смиренном настроении, выбрав для этого подходящее время. I find this perfectly formulated. Мне кажется, тут совершенным образом все сформулировано. Actually, when I read this first time consciously, it became very clear to me why so many devotees have problems with their parents. И вот когда я это прочитала, мне стало ясно, я осознала, о чем здесь идет речь, почему так у преданных так много проблем с родителями. Because usually we are the ones who are not following this Vaishnav etiquette. И это происходит вследствие того, что мы не следуем вайшнавскому этикету. Instead of putting a stop to our parents, wrong behavior and instructions by using sweet words, we are using harsh words. We argue with them. Вместо того, чтобы остановить их неправильное поведение, изложив свои мысли учтивыми словами, мы начинаем с ними спорить, использовать какие-то такие жесткие слова. And instead of being humble, manifesting humility, we manifest pride. We think, we are devotees, we are superior, we know it all. Вместо того, чтобы находиться в смиренном настроении, мы проявляем гордость, мы думаем, мы же преданные, мы больше и лучше знаем. And instead of gentle reasoning at the proper time, we are confrontational and we say all kinds of things at the improper time. Вместо того, чтобы приводить какие-то учтивые доводы, аргументы в подходящее время, мы используем неучтивые слова в неподходящее время. And then Bhaktivinoda Thakur continues, disrespect to elders has three objects: parents, teachers, and other superiors. И Бхактивинод Такур дальше пишет, неуважение к старшим может проявляться в трех видах. Неуважение к родителям, к учителям и к другим старшим, занимающим более высокое положение. Even if the superior makes a mistake, he should not be disrespected. Даже если вышестоящий человек совершает ошибку, его по-прежнему стоит уважать. There we go. Just the fact that a senior person makes a mistake does not give us permission to disrespect the person. Вот, если вышестоящий кто-то совершает ошибку, это не дает нам основания для его неуважения. A person should be careful to please superiors with polite and gracious conduct. Нужно со всей внимательностью стараться доставить старшим удовольствие своим вежливым и любезным поведением. So in general terms, also to disobey the orders of superiors is also disrespect. И в общем, не подчиняться указаниям старших – это тоже неуважение. But then again, if they give incorrect orders, then we should not follow them. Если при этом нам дают какие-то неправильные или ошибочные указания, то мы также не обязаны им следовать. Yes, but I find this very helpful for us to understand how we should deal, with our seniors, elders, even if they're not devotees, and how do we deal with their improper behavior or instruction. Мне показалась эта цитата очень полезна для того, чтобы понимать, как действовать в отношениях с нашими старшими или с нашими родителями, даже в случаях, где они как-то поступают ошибочно. With sweet words, humility, and gentle reasoning at the proper time.
То есть надо изложить свои мысли учтивыми словами, в смиренном настроении, в подходящее для этого время. Yes. I mean, this has also helped me a lot in dealing with my mother, for example. Например, мне очень помогло в отношениях с моей мамой. Because also for some years, my relationship with my mother was a little tense. Потому что в течение каких-то лет мои отношения с мамой тоже были напряжены. And it took me many years to realize how much I was contributing to this tension. Но мне потребовалось несколько лет для того, чтобы понять, что я также делала свой вклад в то, что эти отношения были натянутыми. Yes, because naturally, as a preacher and devotee, you think, oh, well, you have to tell your mother and correct her and instruct her. But this is against Vaishnava etiquette, because she's our superior. Потому что я думала, я же проповедую, и если моя мама там как-то неправильно что-то понимает, надо ей это все объяснять. Но, как мы видим, это надо делать в определенном настроении, в определенное время, чего я не делала. Yeah, so now I just let her be right, even if she's wrong. Поэтому сейчас я позволяю ей быть правой, даже если она не права. So, and that has really improved our relationship. Это очень улучшило наши взаимоотношения. And it's good for my false ego to take the humble position and not try to have the last word and be right and all that. Ну и для моего ложного эго это также помогает занимать смиренное положение, не стараться, not have the last word. Не стараться оставить за собой последнее слово. Yeah, so we can't lose, by applying this Vaishnava etiquette. Поэтому мы ничего не потеряем, если будем использовать этот вайшнавский этикет. Yes, yes. And this is there not only with non-devotees, of course, but even also in a community, anybody who is senior to us, who is our elder, it's not our position to correct them and instruct them. It's completely against Vaishnava etiquette. Это, конечно, касается не только непреданных или преданных, то есть любой, кто старше нас, является личностью, по отношению к которой мы должны пользоваться этикетом, то есть не исправлять их или делать это правильным образом. And even if they make so many mistakes and they have shortcomings, not a reason to disrespect. И даже если у них есть какие-то недостатки или они что-то неправильно делают, это не является основанием для того, чтобы не уважать их. So again, we can say, without respect, we cannot be eager to take shelter of a senior person. Поэтому мы также можем сказать, что без уважения мы не можем проявлять желание принять прибежище у старшего преданного. Yes, and again, for a materialist, to be respectful is not really a quality people strive today in the modern days, Ну и, конечно, в среде материалистов уважение — это не совсем то качество, к которому стремятся современные люди. Yeah, so looking at the whole discussion, we can clearly understand now maybe, that why it is maybe not so natural and easy for us to be eager for shelter, because we may be lacking in these qualifications which we need to have. Ну и сейчас, анализируя всю эту схему, нам может стать понятным, почему мы не очень готовы или не очень сильно хотим принять прибежище, потому что у нас не хватает качеств для этого. Yes, we may just not be that inquisitive. Мы, может, просто недостаточно любознательны. And we may not feel helpless. И мы, может быть, не чувствуем себя беспомощными. And we may not have that deep respect for others in general, and especially for elders and seniors. И при этом мы, может быть, не испытываем достаточно уважения к другим, тем более к старшим или к людям более опытным.
Yes, so how can we be eager to accept somebody as a mentor, as a coach? Not possible. И как в таком случае мы можем желать обрести прибежище у какого-то наставника? Это невозможно. Yes. So time is up. Let me see if there's maybe one quick question. У нас время закончилось. Если есть один небольшой вопрос, мы можем ответить на него. About the topic of respect or any of the three По, qualities. по теме уважения или любознательности или беспомощности. Anything to discuss? Есть ли какие-то вопросы, что-то обсудить? Я хотела спросить, меня слышно, так? Да, вас Krishna? Да. Я хотела спросить, A little bit louder. может, чуть-чуть погромче. Yes. уважение, оно начинается, ну, если можно так спросить, кто первый должен в отношениях начать, младший по отношению к старшему или старший по отношению к младшему, если есть такое понятие? So my question is, who should first exhibit respect? Senior towards junior or junior towards senior person? И еще хотела сказать, что, например, вот в России или в странах более восточных, то там еще существует вот это уважение к старшим. То есть то, что мы здесь называем вайшнавский этикет, просто культура в тех странах, они так выросли, чего нет здесь, на Западе. Где? В России, да? В России, ну, в южных странах, Грузия, Армения, вот эти все. So I would like also to know that southern countries and in Russia still this culture of respect is in some way practiced. Yeah. Yeah. That's true. Definitely compared to the Western world, in the Russian-speaking part of the world, there is more respect there. And I think this is also connected with the standard of life, you know, because Russia, Ukraine, the standard of life is not the same as in the Western world. Да, однозначно такой эффект, он заметен. То есть, да, действительно, в России, в Украине как бы уважение, оно все еще проявлено в среде молодежи. Также это связано в какой-то степени с уровнем жизни. Он не такой высокий, как на Западе. But to go back to your question, I mean, I did not mention this point that not only the junior has to have respect to the senior, but also the senior, of course, to the junior also, you know? Возвращаясь к вашему вопросу, действительно, я не упомянула вот этот момент, что помимо уважения со стороны младшего к старшему, старший также должен проявлять уважение к младшему. If that respect is not there, then the senior will not want to sacrifice their time and energy and uplift them, you know? Если уважения со стороны старшего не будет к младшему, то он не захочет тратить свою энергию и как-то пытаться его воодушевить. We can only do that, you know, seriously and selflessly if we have respect for our juniors. Действительно, в полной мере, искренне и полноценно старшие могут помогать младшим, только если они также испытывают уважение к младшим. How can a preacher preach if he doesn't have genuine respect for each and everyone in his audience? Каким образом проповедник может проповедовать, если он не испытывает истинное уважение к своей аудитории, каждому из них? If he has no respect, then maybe he likes to make some performance, some show, but you know, he can only really desire to uplift people if there's respect there. Конечно, если у него нет уважения, он будет просто играть какой-то театр, но если он действительно хочет воодушевить, вдохновить людей, помочь им, то он должен испытывать уважение.
Yes, only if we see our audience as sent by Krishna, that Krishna is sending us this living entity, and this is a special soul and wants to hear something about Krishna. There has to be that respect there. То есть мы можем проявлять уважение со стороны старших к младшим, только если будем понимать, что этих живых существ, эти души нам послал Кришна, и мы хотим им помочь в качестве служения Ему. So, and to go back to your question, who should, you said, who should give first the respect, the senior or the junior? Возвращаясь к вашему вопросу, кто должен первым проявить уважение, младший или старший? I mean, we should simply look within ourselves that we are respectful. It doesn't matter whether we are in a senior, junior, or equal position, not showing the finger, oh, you should be respectful first. That's already the wrong approach, То есть мы в первую очередь должны заглянуть в свое сердце и стараться сами проявлять уважение, а не смотреть, какое положение занимает другой человек. Yes, but let's put it that way. If the junior person has no respect for the senior, he cannot receive any transcendental knowledge. He cannot get anything. Но мы можем однозначно сказать, что если младший не испытывает уважения к старшему, то он не сможет получить никакого духовного знания, никакого опыта. Yes. Well, of course, we can also say if the senior doesn't have respect to his audience, to the juniors, he can also not really give them anything. То же самое можно сказать, конечно, по отношению к старшему. Если он не проявляет уважения, то что он может дать? But now we are discussing the qualities to take shelter. So, we have to be respectful in order to be able to take shelter. That's the discussion for today. Но сегодня мы обсуждаем момент принятия прибежища, поэтому для того, чтобы это произошло, мы сами должны в первую очередь, конечно же, проявлять уважение. Yes. Anything else? Что-то еще? Do you still have time, Lubomir Prabhu, Elder Prabhu? A few more minutes? Okay. All right. Nirguna Mayi Davidasi. Wait 20 seconds. Харе Кришна. Я хотела спросить по поводу смирения. Если преданный, он не ищет прибежища, значит, он не проявляет свое смирение. Я так поняла, что у нас смирение, качество смирения у преданного проявляется тогда, когда он всегда находится в настроении прибежища. И если мы чувствуем, что в нашем поведении нет смирения, значит, мы должны анализировать, что мы не находим в этой ситуации прибежище у Кришны или прибежище у духовного учителя. So my question is that should we understand that our quality of humbleness manifests in our ability to take shelter. So if we are not humble enough, we don't accept shelter from Krishna or from our mentors. Yes. Yes. That's the essence, we need humility. So that's the primary quality, humility. And humility manifests in all different secondary qualities. Да, для нас самое главное качество — это смирение, и оно проявляется в различных других качествах. Even the quality of gratitude, patience, tolerance, they're all connected with humility. They're manifestations, how humility practically manifests. Да, даже такие качества, как благодарность, терпение, они все проявляются через смирение, то есть насколько мы смиренны. A proud person will never be grateful for anything. Yeah?
What person? A proud person. Гордый человек, он никогда не будет благодарным. Proud person will not tolerate anything. Гордый человек не будет терпеть что-то. Proud person cannot be patient. Гордый человек не будет проявлять терпение. So, and also a proud person cannot be helpless and therefore cannot take shelter. Ну и, конечно же, гордый человек не сможет быть беспомощным, и, соответственно, он не может принять прибежище. In the very first session, I was mentioning that even our acceptance of Guru very often is only an external formality. You know? Ну и на первом занятии я говорила о том, что часто наше принятие гуру — это просто какая-то формальность, Yes, external. это что-то внешнее. Yes, but within our heart, we maintain our independence. Но при этом внутри, в сердце, мы можем сохранять независимость. Yes. So that's why it's so important to hear about these topics. Поэтому так важно слушать об этих темах. And strive for them by externally acting according to the etiquette and culture. И следовать, и как бы стараться это все решать через хотя бы внешнее следование этикету. So that we learn and understand when we meet a senior person, we are meant to joyfully receive them and we are meant to offer some humble service and we are meant to inquire from them. You know? Мы всегда должны помнить, что по отношению к старшим мы должны с уважением к ним относиться, предлагать им служение и также смиренно вопрошать их. Even though we may not feel like it and we may think I know everything. Даже в ситуациях, если мы особо сильно не испытываем большого желания и думаем, ну я и так все знаю, все равно надо так поступать. But so in the beginning we externally, act accordingly, that we say, okay, let me receive this person nicely. Let me offer some service to this person. Let me ask some meaningful question. You know? Ну и хотя бы внешне мы должны постараться принять такую личность, предложить ему какое-то служение и попробовать задать ему какой-то серьезный вопрос со смыслом. So and like that, we can transform our puffed up patterns of behavior, into humble patterns of behavior. И таким образом мы можем поменять наши шаблоны поведения, где мы проявляем гордость, на шаблоны поведения, где мы проявляем смирение. Yes, so Vaishnava etiquette and culture is our saving grace, our only hope. Поэтому вайшнавская культура и этикет — это наша единственная надежда. But at the same time, we also have to internally have the desire to truly develop these qualities and not just make an external show there and leave it at that. Ну и, конечно же, в сердце мы должны испытывать желание поменяться, трансформироваться, а не просто как-то бездумно внешне это делать. Yes, so like that we gradually can transform our patterns of behaviors and attitudes, Ну и таким образом мы можем постепенно менять наши шаблоны поведения. Any other last question? Есть ли какой-то еще последний вопрос? Lolita Madhava. В материальной культуре есть такое понимание, что уважение нужно заслужить. Переводите, пожалуйста, почти. So in material culture there is such a common understanding that respect should be deserved. А тут мы слышим, что любое живое существо заслуживает уважения просто так, без условий каких-то. Да. And here we learn that any living being here already deserves respect without any conditions. Что заслуживать уважения не надо. Правильно ли я понимаю, что, например, если я уважаю кого-то, вне зависимости от того, заслуживает он этого или нет, то я наделяю его
силой уважать меня в ответ. So my question is, should I understand correctly that if I respect some person without any conditions, I grant him some kind of strength to respect me back? You mean a materialist or amongst devotees, or what are you talking about now? Вы имеете в виду материалиста или преданного? О ком сейчас речь? Я о всех живых существах. I'm talking about any person. I mean, let me just mention this now, that, for example, our disrespect towards Mother Earth and nature, that exploitative mentality, this we are getting now, for example, on this planet, we get the reactions, for so many years, human beings have been so disrespectful, not seeing, nature as part of Krishna's creation, Я бы хотела в первую очередь упомянуть такой факт, что все, что мы сейчас наблюдаем, что происходит в мире, на самом деле это представляет собой последствия неуважения к природе, непонимания того, что природа является частью Кришны. It's a good example which makes this point that sense gratification is connected with disrespect on all levels, even towards nature and Mother Earth. Yeah. Но это хорошо иллюстрирует тот факт, что наслаждение чувств приводит к неуважению и эксплуатации даже Матери Земли. Yes, and that's why we're facing now all this climate change and global warming and all this heavy pollution of the oceans. And my God, it's already irreparable, cannot be repaired anymore, the damage which is said, actually. Ну и вот поэтому мы уже сейчас можем наблюдать все это загрязнение окружающей среды, океанов, и это невозможно уже обратить вспять. But now just the fact that a Vaishnava respects every living entity, even a non-devotee, doesn't mean he gives him permission to exploit him or mistreat him. Но при этом, если вайшнав уважает каждое живое существо, это не означает, что он дает ему право эксплуатировать себя. Yeah, the respect is on the transcendental level, that vision that even a demoniac person in his heart is Paramatma, and he is actually a spark, part and parcel of Krishna. That's the vision. Уважение находится на духовном, трансцендентном уровне, так как мы понимаем, что в сердце даже демона находится Параматма, и он также является частицей Кришны. Yes, but if that person has a demoniac character, if we give him respect, he may misuse that and on an external level and abuse us. Но если при этом у этого демонично настроенного человека мы ему высказываем уважение, он может им неправильно воспользоваться, то как бы это будет неправильно. So, giving respect may also mean that we keep a good distance and we don't allow him to misuse us. Поэтому уважение также может подразумевать под собой достаточную дистанцию для того, чтобы нас не эксплуатировали. Prabhupada gives this example of ISKCON being like a hospital. Шрила Прабхупада приводит такой пример, что ИСККОН является подобно больнице. So in a hospital you have diseased people. One person is vomiting blood on the floor, one person is passing stool on the floor. All kinds of symptoms are going on. И вот в больнице больные болеют, и один может начать как бы рвать кровью, другой там, непроизвольно испражняется, то есть все люди больны. Yeah, so but
we would not disrespect a patient in the hospital just because he's passing blood and stool or what, you know? Но мы же не будем проявлять неуважение к пациенту больницы только из-за того, что он проявляет таким неприятным образом симптомы своей болезни. Yeah, we would feel compassion. How can I help that person? Мы, наоборот, будем чувствовать сострадание, будем думать, как я могу помочь этой личности. So that's the attitude and vision of a Vaishnava. You Вот know? таково поведение и отношение настоящего вайшнава. Compassion. How can I help that person? Он проявляет сострадание и задается вопросом, как я могу помочь этой личности. It is a helpful vision to remember, you know, that even when within our communities, if there's some problems, we have to, you know, learn to tolerate each other's diseases, like the patients have to tolerate each other in the hospital. You know, we can't attack each other there in the hospital, you know. Но это будет таким полезным видением для нас даже в среде преданных. Мы должны всегда помнить о том, что мы все пациенты, и никто же не будет в больнице, ну, как-то там возмущаться по поводу других пациентов. Yes, and depending on our own health, spiritual health, we can help others to become more healthy, you know, but if we ourselves are not so spiritually strong and healthy, then we have to be careful that we don't get diseased, you know. Ну и в зависимости от нашего духовного здоровья мы также можем помогать другим, при этом понимая, что нам не надо как-то перенимать или заряжаться вот этими негативными качествами. Yeah, but respect has to be there. Но In при any этом case. мы всегда должны проявлять уважение. And that can only be there if we see everybody as part and parcel of Krishna and dear to Krishna, dear to Prabhupada. И уважение можно проявлять только тогда, когда мы будем каждого видеть как часть Кришны и как того, кто дорог Кришне и Шриле Прабхупаде. So, and then based on this foundation of respect, according to our relationship, we act with different people in different ways. Поэтому в зависимости от наших от взаимоотношений мы будем вести себя по-разному с людьми. Right? Yes. Okay, let us finish on this note. So we will meet again on Saturday morning, 10 to 12, right? Так, сегодня мы заканчиваем. Встречаемся в субботу с 10 до 12. So Saturday, very important lesson. There we will discuss all the qualifications we need to have in order to give shelter to others. Итак, в субботу важное занятие. Мы будем обсуждать необходимые качества для того, чтобы давать прибежище. And this is especially important for two reasons. И это важно по двум причинам. So that we know which qualifications to strive for, so that eventually we can become caregivers. И нам необходимо понимать, к каким качествам мы должны стремиться для того, чтобы заботиться о других преданных. And also that we know who is a qualified shelter giver. И также нам необходимо понимать эти качества для того, чтобы видеть квалифицированного наставника. So that we take shelter in a qualified person. Для того, чтобы мы приняли прибежище у квалифицированной личности. Yeah, so the Saturday morning session is one of the most important ones of the whole seminar. Поэтому занятие в субботу будет одним из самых важных для всего семинара. Okay, so we'll meet again Saturday morning, 10 o'clock Ukrainian time. Так, встречаемся в субботу в 10 утра по украинскому времени. Prabhu, Elder Prabhu, you have some... Of course, yeah. Okay. Дамир will translate. Вчера у Матаджи Деваки был день явления. Oh, come on, you don't no need. Couple of words, please. Я читал книгу Шрилы Прабхупады и прочитал одну строчку. So just one line from Srila Prabhupada's book, please.
What? Asdar Prabhu will read one line from You Srila Prabhupada book. You Yeah. will read one line. One line. Okay, divide, read one line. Это комментарий к Бхагавад-гите 7.28. It's purport to Bhagavad Gita 7:28. Я сейчас вам просто напишу. Okay. Преданные Господа путешествуют по земле с единственной целью – освободить обусловленные души из плена иллюзии. All the devotees of the Lord traverse this earth just to recover the conditioned souls from their delusion. И в Матаджи Деваки я вижу пример этих слов. Она одаривает нас беспричинной милостью, просто возвышая без никаких причин. So I see how this purport is illustrated by Mataji Devaki's preaching efforts, how she uplifts us and gives her causeless mercy. Thank you very much. Hare Krishna. Yes, I can quickly share. I had a very blissful day yesterday. I was the whole morning in the kitchen making pizza for 40 people. And at lunchtime, I was feeding everybody. And one Mataji made a big cake, and I was feeding everybody up to the neck with pizza and cake. People were eating 5, 6, 7 big pieces of pizza. It was very wonderful. And then people were offering some words, and I expressed my gratitude that I can be at Lord Nrsimhadev's lotus feet. And some people gave gifts, and they bought me some big comfortable chair, some chair to sit on the desk, so I can stay here and write many more books. Вот хочу поделиться, что у меня было вчера. Я приготовила 40 пиц, и там еще Матаджи сделала большой торт, и вот я всех угощала, там преданные там, по 5, по 6 пиц, как бы ели все, наелись до отвала. Также мне там подарили подарки, подарили кресло, то есть стул, офисный стул, для того, чтобы я могла удобно дальше продолжать свою деятельность, писать что-то. And then in the afternoon, I started a regular Mataji's program here to get all the Matajis once a week together, and we were talking about Prabhupada. И после обеда у нас была самга с Матаджами, наша встреча, где мы говорили о Шриле Прабхупаде. Yeah, so it was a very ecstatic day. I really had a nice time. Так что был замечательный день, у меня было замечательное время. Okay, it's late. So thank you very much, and we'll see you back on Saturday morning. Большое вам спасибо, увидимся в субботу утром. Of course, I also received all your birthday mail, but I just simply haven't had a chance to reply yet. Я получила от всех вас имейлы, просто не было времени ответить. Okay, we'll see you back on Saturday morning. Увидимся в субботу утром. Thank you very much. Srila Prabhupada ki. Матаджи Деваки ки джай. Bhaktivinoda ki. Go